Non siabo Ghana this year. Yamamunyina Jubium Makwaba some JFA Peace 104.3 and was Guso Uti Brason. Sense my and Sakana Semofo Brason so and Numre Yadebe some more Sakasiapo. And some section who need 100.9, okay 101.7. Shep House and crying Abeka Junction near some word free. Uko Piemu, I was Antemante Mua Yenuanom. Hello Kasebo Kromo and 101.5. Radio stations in Dawson, Ghana, and I'm on it when you near Boama Kasebo, Ebi, Edu Wabuano. Na ensembia betoja no nsaka sebemu bi ene say post adwumakono e dia toja say akotia by election da Ghana fo anim no wo ma ho kwan mo bibia amfa akode e mba fa kwan yeto aba no. What it means is that even VVIP and bodyguards to ministers, parliamentarians will not be allowed to carry their sidearms or weapons. And Centralfo nkabomu koba no dani so e de kokoba ma Centralfo say benada by election da Ghana nim no yan Central na okwa a hwem na ye wasede. All journalists or media practitioners assigned to cover Kakwetia parliamentary by-election Tuesday, September 2nd, 2025 to demonstrate the highest level of professionalism. Ora Ernest Yakumi enkane Akwetia mrasibedwani na dedua 940 days empenifo ahye hofa na 40 days ya say MPP nie NDC nie ekoye say ya yoi ni esi ya no yebetwa mu mfonyini e de akere mo abancha me wonu nyamfo Julius Debra na wode to akyerefo nim say won moa na kua ani kuayo adusuafo ntia se na won hu ni say eye adwuma ebo ma nnuane ba na emom enya asotwe don fe e de tumpenifo da Bank of Ghana nim so won fa hyehyɛ pongu apono so beboa na dollar ne bi beba kurom na abo adwadifo. Maybe the Obeyan so the dollar and the bar about Temisa and say, if you a probano or two go mamma a court 10. When is some do not be a betoja, our Casebo is so. Casebo Masada. MTNC, we there for you everywhere you go. Sasun and you ready. Also, chemists was some ya dear. What the garlic houses na some Ghana for you now. High sense Ghana bar, you know. Walk around in some TV fridge and not for a bonnet da from. Doffy roofing system, Adomada Mantia, but that's why. Yet ya could run your day a year. Budget cash and carries in a watch your year, dear. And it just some cassia pan, a opportunity. Our my Ghana Muntianua. Any blue gents energy drink, you know. Ya walk asa beer one. Na kasa yim eye pepsod and cavity fighter no apose ba ko pa ye di twi ye se ya hoode pa ewo mum afi ene ye bedidi ye num be dade a on hine yere spices no wo ba waduane ye dentu kunu kwa abonte ne wodidi a ansa ne wayam fomso kese pa afi jemado and sons say emre mu de eye wall slip Ghana ahokyere wo hia ne nkwai kroti bebre nanse ye timi na ye kwa ye budam balance ne ye bu ye konfa so wonya wall slip ni bia kakra bi na wapete ediegu wo tachere maso na etimi aboam na esiesie Eco Bank say ewiase gusu ya epem ekwanenim wo chenade afoforo na eba ene nwumrei ene awuti okasiebu mu jamem ohene gwa kasebo ahene mene Sadat Muhammad afensem no munchire mu enie penye kwanche for hwen tutu yeso edema post adwumaiko no ene owura COP Dr. Vance Baba Garba na openyine wakasa de atudwa se posi sahin owura Christian tete yohunu wa hye posi fo se nyakopon ya de ma bena de ya nimu yi posi adwuma okwakoye wakotia no wo hwe hunu se obey wadwuma ese ne fata ho tie se posi fo wo ka kosi se fa akon aye to oba aye police station ma ne ma obi a ho kwan e ma nipa bi anfa akode enwura ho na sanse se ya posi sahin de ama posi fo yi wo nyi twen enyi adoa e ka obi a na o tirem se wodi pa bi o man mu o mo no o mu hia pa e the protocol ceremony from very very important persons VVIP mo ka ho bi asoafo mo ka ho bi na sebedwafo mo ka ho bi won so we bambofo ma obi sa bodyguard no won so ka ho bi etuo ne de ontimi nhye wo se memfa ma akotia ene eno no nka hyehyɛ no ho na emom hyehyɛ ne se fa akon aye to aba no na wontimi mfa tuo no emme ho na bibi nti se tuo no ka ho ekokopie mu akotia ho no mo so de a na mpenifo wo hye wo se wo pese wo police station fa akon aye to aba no a agi se police station e ben ho no wo ko gya tuo no wo ho ansa na beba police station ho no mu a waba ho se wan di hyehyɛ so na wo ya kaka ben sam ye memasem na etuo no di wachi
ewura fa kwanye to oba police station na ye so mu a obehu ni say ampa emra wo mayimu. Zero tolerance for weapons. What it means is that even VVIP and bodyguards to ministers, parliamentarians will not be allowed to carry their sidearms or weapons into the polling stations. They may have to hand over their weapons at the police stations, then they can accompany them into the inner perimeter of the police stations. Na enuatire no na owura COP Dr. Vance Baba Garba wo se agina so na wodi atudwa say mpo for akwaye to aba no agi se wo tumi krata accreditation ansa na wo tumi aben ho na wo se agina so de kokoba ma sentwerefo se akwati ade yi wo sentwere ni bi yehu na ni so ma no ugina post for be ye num ani nsiantem ablekumanov ugina post for be ye num ni nsiantem obi asesa wachi osichinchi na mewura ho wo ye sentwere ni chen hwan enti wo so ba ho ne hye ya omudi egu apono so wahwe na wadi so kama uni accreditation ese san a wasan wachi boko. Emphasize that if you are not accredited to a polling station, you have no business at the polling station, with the exception of those legitimate voters who are going there to exercise their franchise. So if you don't have accreditation to a polling station, you have no business going to the polling station. And those who are going to exercise their franchise, once you vote, you can go home and rest. And when it is time for the collation of the results, you can come back and observe and participate in the exercise. At the collation center, the media that will be accredited are the only media that will have access to the collation center. The political party agents that will also be accredited to be at the collation center are those that will be allowed. COP Dr. Vance Baba Garba and we didn't post it mekona na mu wodi nsemu yin eto nsentwerefo nyina anim na ye won panu dia na yetianwem yada so akwati a ene na owura NS yakumi enka ne akwati amra se badwani a watu ane bofo empenifo hwe ye na dedua 940 days wode ehihye so na sanse na opinyin wo ya amonyoni nti amonyofo nyina dodo na kopie mu ewo 40 days yase MPP fo nie NDC fo nie na ekame koye say MPP fo na chese na wodo so pa ewo 40 days yase enti bira wonu anu NDC fo ye say won so ba na oba be chia o eni asemoni asese e ka kire na enhweme da ni ranu kuto anu ne se kwabena fori na owo 40 days yase nti ebekwa ne nchen ne esi ye no wabo ye nchiremu kwabena teme nka memo adwo emo akwaba ada atmejo to kwabena 40 days yase ede airport ne esi ye so eye atimu wenchi na oye 40 days eye dia 9 ede ama NS yakumi awanya ne baby ekwa na oye akotia emrahye bigani na anopa no omhya afi na bibia ekoboko de obo ne nsa ebo de ono nso so yi na tia yi na emu ho na efiti anopa ne de meka se MPP4 na aba eye baby oye yi no anase 40 days no omo na do so pa anase omo ankasa na aba ho empo wo hwe achinwenchi krodia na betima ka se dodo na ye MPP4 etino na akoye MPP4 nko a na hu omo nko a fade na obia ifra de onche na fade kra no so hu se MPP ni bi apia na utimi se nani adia wo him franka na chese ono so otamanyoko nachi nanumu na eye NDC enso empanifo ebepie mu o na yewura esiedu enketia na edi animu nipa ni bi enso eka ho a eye baba yami honorable ono so na ono kra ka ho bi na afenso NDC mpanifo ba kumienu enso so ka ho a na afenso NDC nipa odi animu na parliamentary candidate anase meka se o jinama NDC ewo akwatia by election no ono so na oka ho metre lawyer Bernard Bediako baby no ono so eka ho bi omo bo na chi do ma na omo tiatia na no na omo be pie mu ewo ho na meka so mu fi entrance no ewura ejanimu ana eye MPP4 ma ni titru omo da for mu estu na omu su omo so a egbo mu ntutu ho ye hiam wa ha de omo kan ne se
ɔmo de ɔmo gidie mu no ɔmo sɛ ɛyɛ NDC amanyɔkuo no ɔmpanyinfoɔ ɛne ɔmo nkwalaa ne ɔmo members nyinaa ɛna akyekye NSC akumi ama wanya ne baabi akɔ eti ntutu a na ɔmo bɔ nyinaa ne sɛ ɔmo nhia ɔmo ɛwɔ ɛyɛ wɛnkyi titiri ne 40 days baabi a ɔmo yɛ adedi anan de ama ɛyɛ NSC akumi no ɔmo nhia ɔmo wɔ hɔ eti ɛne ɔmo bɔ ɔmo ntutu ɛbɔ ɔmo huru ɔmo ehuru ɔmo n'ɛno ɛna ɛmanteɛ na ɔmo nso ɛbɔ mpanyinfoɔ metrɛ NDC foɔ mpanyinfoɔ no ho ban no nso so ɛka sɛ daabi yɛntena ha ma mo nyɛ sɛ nguasesɛm wei ɛmfa nkyerɛ yɛ mpanyinfoɔ eti ɛne wei pia wei na wei nso apia wei ɛka dɛ na nka sotorɔ ne asombɔ ne wei nyinaa pii nanso sɛ ntɔkwadenden sɔre a na patafoɔ denden nso so asɔre ɛno nti no abambɔfoɔ a na ɛwɔ hɔ ɛne ɛkyerɛ abambɔfoɔ nso ɛbaa hɔ na ɔmo boro wɔ ha ne akyiri eti ɛyade ɔmo yɛ adwuma ɛmaa ne so ani ɔmo tumi bɔ ban a bibie bɔne bi ɛntumi ɛnsi na mmom sɛ yɛntwetwe wɔ bi yɛnkuro wɔ bi ɛberɛ na NDC foɔ mpanyinfoɔ koraa kɔgyina adwam a ɔmo bɔ nsawa no kyɛ sɛ NDC MPP foɔ mmaa yi ne mmarima yi nyinaa ka bom a ɔmo huru ɔmo a nyɛ adeɛ sɛ ɔmo nya asomdwe wɔ hɔ eti ɔmo bɔ nsawa no wie no ankyɛ koraa na ɔmo srɛ kwan a ɔmo fie ɔmo ne wo kasa nso so na ɛyɛ former president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo enso so etidwem vice president former metre Mahmoud Bawumia ono so na woti obi mpanifo atuturo wura omo etu omo ye omadwen anasa omakofa forms asako file kra so betu frank adiama NPP omo nyina nso dodo na no omo wo ho obi ti se Kennedy akompre kunya akono wo hobi ya wadutum ono so kra no nso abepie mu hobi nanso we nyina kɔ so wɔ mpanifo anim anakyɛ sɛ ɛntwa yie koraa kwabena nti ɛno no na atmosphere ne te sɛn na mpanifo te hɔ na NPP ma o yesei no na ohun sɛ o manim na o ma ho keka no na ɛte sɛn we die ma menka sɛ yɛmfa basobɔ kɛseɛ pa nso ma dɔm boaboa no fo ɛma NPP Henry Nana Boachi na bi ne yɛta de frɛ no ɔyɛ adeɛ paa san sɛ saa nneɛma no ɛhyɛ aseɛ no ɛna wɔsɔre free high table hɔ no a wɔsisi ɛyɛ mabunu ne mmaa ne mmeranteɛ na ɔmoyɛ saa wɔ MPP afam no ɛkɔka kyerɛ ɔmo sɛ daabi mpanimfoɔ akyi dwom mpo ɔse awuo hene koraa no a ne de fie pipo ɛna ɛyɛ na asi akumi no ɔno na ayie no si ne naa so ɔno nso ti dwom ɔhempɔn mu a ɔte dwom ɛtiwe deɛ ɔbɛsrɛ sɛ ɔmo mfa anidie ne oburu ɛmfa ma ɛyɛ mpanifo ɛno nti ɔbɔ ne homɔden ɛna ɔmo kasa paa nsa na ɔmo nso koraa no ɔmo gye atum nanso ne nyinaa akyi no ɛyɛ ndisifoɔ mpanifo sɔre kora ɔmo kɔ still na ɔmo bɔ ɔmo tutuo na deɛ na obusa nso fa mpanifo no ɔmo mood anasɛ ɔmo anim no mɛtumi aka sɛ na ɛnyɛ ɔmo de ɛsiane sɛ wohwɛ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo anim wohwɛ maame ɛne Kate Abnedemfo a yɛ NPP Women Organizer National ɔno nso na ɔte mu bi a ɔmo nyinaa wohwɛ ɔmo anim Bawumia Excellency Bawumia wohwɛ ɔmo nyinaa anim a wotumi sɛ deɛ na ɛkɔ so no na ntwa yie ma wɔn kwabena mu ɛne wa manebo kwabena fori da manebo yi efira kwatia ɛne wɔde bɛso yowura Ernest Yakumi nkane akwatia mra se bedwani a wɔtɔ na nanom na deduanan ase nia esi ye bie ɛna kwabena twa ho fonyini ɛde asom ye yada so agyina mu apoya mantem akwatia abaton pɛsia sɛ ne ayisi wedi kan de atodwa wɔkyerɛ ɛsɛ September abosme ne de toso mienu wɔ afim yɛkɔto aba no ɛna Ghana Journalists Association ko na hyase kasa ɛkyerɛ Ghana Central for Sensam ne de ya ne yɛkɔteɛ ne ato yɛ buase akyerɛkyerɛm sɛ ne bɛ Ghana fo betimi ate asie nti wɔbɛsrɛ sɛ akwatia by elections sɛ mu die pa yɛkɔtena classroom dem sɛ ne mpanifo to wɔ buase Code of Ethics yɛhwɛ ɛsi ebetimi ɛde ayɛ adwuma president Edma Koye Albert Kwabena Jomfo de sansam wo nyina to dwam bra no wone Central for di nkomo no wo se adeɛ ne perpere yɛ ya na hu hia pa wo kan DC amanyoku asɛm awia na MPP de bia na de ato hɔ nom na emom nka asɛm ne te sɛ asɛm na wo ka no wo betimi aha nani ne wo boni srem hwɛ wo be piem pa wa kotia ne yɛkɔ so asɛ busua enipa na ebu nka mfa so na nso wo to aso kyerɛ sɛ wo wani be kyerɛ mu bebia wo ka
ho asɛm kra na nya de asɛbiom etesa watra so ya watch se na no ada ne atwi ne tibra na ye to aba by election no kra kuma bi ewa ablekuma north abato empesua so no ensentwofo ni bi ho ma yesibam ye pa asotro fata wo bebre na jibi na so ye be ne dem isi akwatia die ba be kire ye ensentwofo ye wasade ni asodie kase pa de ho so sansensem nansa na Ghana fo betimi atem ne yetimi ehunu ne ekoso nyina da chi ensentwofo ne betimi akam enti wasre media houses ne sem ensem bi wo ho ma samfiafia ho matabata ho kasantwitwie kase bi enye na afi wo ka asem bi na efum omanfo bonom wose wo besre pass ye ntwa so na emum ye focus anase ye vision ye botai kase ne sem aba no ne ekoso nipa wei enya aba sei wesu enya sei ye bo ama ne yewia na etimi aboa nipa na si echi a no wono ankasa ebua fa ye nti opani nsam. Ghana Journalists Association would like to take this opportunity to urge all journalists or media practitioners assigned to cover the Akan parliamentary by-election Tuesday, September 2nd, 2025 to demonstrate the highest level of professionalism before, during, and after the polls. Journalists must remain guided by a code of ethics, ensuring accuracy, fairness, and balance in their reportage. We encourage practitioners to avoid conduct, language, or practices that could expose them to hostility or provoke attacks. Ethical and responsible coverage is not only in the interest of you, the journalist, yourself, but also in the interest of safeguarding Ghana's democratic process. We need to try and work in harmony with all stakeholders, particularly the EC officials and the police in their constituency, to ensure incident-free, fair, and transparent election. Our audiences await credible reportage. And central for your president to also catch the IGP say one kind of boss be our say ye copy mu ablekuma north abaton pesuasia ejekumba na hene yesi ne so tropa ma brantie no ayansabia ne de no kokoshe se ne no bibia ye intatia na central for ba akumienu bi so a ye de yensa keka motuom ni ade obi wege kura no no wo mu petu tin central for ye dwa live pa ne ye kire se IGP one mranten wo munya bibi mfa hom e ma IGP kura hye ye bossa ne tie bia no afi we pa de won hwe se ne be for yede yensa beka enti wo kire se akwatia by election ye kɔ na nsentro ni bi pa na yede yensa kan ya anhwe ya Ghana Police Service nsentro for wo my Ghana mu beti yenka. The GJA acknowledges assurances by the Inspector General of Police, GP Christian Tetenyonu, that journalists will be protected and not subjected to attacks during the Akan by-election. However, we stress that these assurances must translate into concrete action on the ground. The GJA will hold the security services fully accountable for the safety and protection of journalists in Akan. If any journalist is attacked while performing his or her legitimate duties, the leadership of the police service will bear the full responsibility. And I quote, or I repeat, if any journalist is attacked while performing his or her legitimate duties, the leadership of the Ghana Police Service will bear full responsibility. Worry and work out your politicians say were best and central for Jumana ye no yan sorry keke send your man for can say central for in chamas into no muyen central juma a big crap PhD professors in our womb enti were best politicians say woman who ya woman for born in the dear be a sefatabian farmer yen more bia me pinchen wo wa asem bi atwen ye wie ne ebe adwuma ma kosa no bebisa ye nya afi na ye gusu aye report wa kwetia no na afi na abe confrontation wo na ye fra wasemesi we wo na radio so TV so akas wo se da bisa de ende wo mo nchi wo mo ho emfiri ho. Journalists are not combatant in the political contest. They are professionals carrying out a democratic duty to inform the public. We encourage all political actors to respect the work of journalists, avoid confrontations, and refrain from acts that could compromise their safety. The GJA reaffirms its unwavering commitment to defend the rights, safety, and dignity of journalists and calls on all stakeholders, media houses, security agencies, political parties, and civil society to work together to ensure peaceful, safe, and professional coverage of the Akan by-election. We are watching, observing closely. Colleagues, let it be clear to everyone, as we always say, that journalism is not a crime, and journalists must be treated as partners in democracy, not as targets of attacks and threats. President Adema Ghana Journalists Association Kono Albert Kwabena for Sansem we Clinton akwesi amuako ene Troy. Abancha me ene Owura Julius Debra. Na openyene wakasa da to adisuafo anim se kwia no. Na kopon kra bo soro bo asase bo mu nyama nyina wieye.
na wobo adasa edi twa to no kuayo ene adwuma odi hye dipansa enti edisuafo kan ye hu ni se ekanipa ya brabo ho na yamfanye yakoma so ade yensua ho ade na enti mimbo na kuayo emfra dum nkopie mu adumu enuane mu yenya bindi me na yamfa bi nkonkofo ma asenkoton wo man yenya sika na yamfa mbo ye ho bra ora Julius Debra de science na tuja wa bra ehihie bia watu no din school farm initiative na wopa hontoma na wopa hontoma wo St Thomas Aquinas Senior High School ewo Enkran ora Julius Debra ka sem na wo kire mu se ene kwia no kamia ko ese ayehwini munwi eda ma adusuafo bi ene obokua so pe na obi a ho dare ni se ya sanse obi asuro ukọ school ni e betwe waso a na ye de se kan hye won sim se kọ na kodo nta abofra ni nyini ba nyina ro hu ado se e ya so twe a so treba wa pa edu krayo de onya boso pe na obi edwane enkankan se wọ school na wo ye kua se na school ni pa na wo ye kua ene owura ko bana mi nta kan do ko kan asem bi ye pe ne mpo atwa ye ka chen se wo ye kua ni etinkan sempo mfata se wo ya pomuden so afo eni se wo ye kua ni dia tirimu po da ni pa bi tirimu no ensam fata ento owura Julius Debra se aban eboa pa epeso yi se tirimu no efri ni pa bi tirimu na kua ni ehu ni se ye adwuma pa adwuma edi sika ba adwuma edi nnuane ba ye nhyemu kena na mofra so nte ase na mofra ni nyini ba no onko nya tirimu po bi se mi real school wo se mi she suit na me ka me pabo si dikadika de time ni mi kom ene na dia dance se ma ko school da bi ene ni pa no se wo real school ba professor kro hu ni se da bi kua na hu hia enti be ko ni fie na nka na tire ho wa ye garden kakra wo ho ni nyina no na atumi abom kua ye hu nsem no afa ne tuma pa di fira ora Julius Debra chire mu se aba ni sise ya ba esanse opese o man no yetimi do nnuane enye nnuane a ye do adipe na mom ne ye do adi amen ye se nya bi akwakoton ye nya sika dia ba o man mu ye ba be ye kua e beboa na aya akono ye ba be ye kua ye de abefo ebewuram enye nka na titikua ni bi ye de sika to bo so esia no hweta ko gina fofo nim twa no da bi we de abefo mfidie na edo efuntum asase no na eso wie nso abefo mfidie na ete ni nyina na timi abom akwayo no etima ya akono mabunu so wode won ho ahyem ora Julius Debra se sedi so di hu nyina betimi abamu a Ghana Education Service asudie kese pa da won so won hwe hu ni se wode beka adusua no ho na enkonko ye se eni school dia mu nkwa na adusua pa no wo upie monten so a we fa ne baga na wo kofie san se mpenfo kwa ni ndi akiri wo se Ghana Education Service e de kanhye ye ho adusua ne ade kire ho a beboa amomofra ne de pepa eni ahosepe e de asokwayo no mu na san hye ye wodi ho nkomo nyina no wo se get fund so beboa sika schools behia akade mu behia no get fund beboa na won so wonsa atumi aka na wo se gina so sere nagrat nat cct gh eni acheche fon kabo buku ahodo nyina se sanhye aban di be wo besere pa sa ma acheche fon konko hu ni se aban sa de asudie foforo beto wonsom wonmoa se na be na krayo no wode be ka de kire ne adusua ho na atumi aboa na atumi afa ne ntoma pa ediefira na we se no wo se gina so sere awofo se awofo so mo won ho kwan na nchekire aban de be fa krayo ho no wo masunsom na wo masom wo kine bi na so be ba mfaso e de amayen oman aba awofo enampo emofra no enu nti na aban de pt ya aba enti awofo no fo wontoma mo achekirefo de ano na achekirefo nso mo awo ma no se na ebe na krayo ho nsem o pese edi him edi etintema wo schools ahoduom no etimi edum pempen so a Ghana nyina no ye benya so emfaso bi Oswafo abedi ekire ya wo hwe niane ni kua wonsem so wo Memo John Dumelo and wode atodwa wo chese Ghana by vision kese pa de ba Ghana for eye feed Ghana dwumedie ne se betimi aboa se ne be ya ye betimi ado edua edibi ye wie so a yetimi aton bi ama amanfo aman eso amanfo be ka ne wo mahye so eprom e wo afi webu ne beto odwa se Ghana man panim His Excellency John Dramani mama wo ye amamra ni amane a chese feed Ghana dwumedie ne wo pa ho ntoma na ne bota kese nyina ne so man Ghana de mpepi no ya na mebu no sania menua ba medical de atodwa no kwe pa de wo de fa ne mfikyire pe na wamu na nanim na wakoso nim adane a wosen kwe de mekwa akodo ma mensem akwa echeche ntino wo kire se NDC aban behwe se ne ba kuaye ebetimi aye kra behwe nti mebu na nkasa kra ne ete wonoma na ye kra kondose ye betimi aye bi na etimi aboa minister wo de sansem wo nyina atodwa bra wo kwa prom e institutions be se miensa ye no wa asantemantem na eno no wo kire se ye nani age pa kuaye ne sania
wɔn afa ne so personal sɛ yesu a wafa no abɔ ɔbo sɛ adwuma wei paa ne ade a mɛyɛ wɔsi wɔn gu so a wɔn yɛ ne fɛ yie paa na ne bɔhyɛ kɛse a wɔhyɛ nyinaa ne sɛ aba ne sɛ wɔn nkɔ so anyɛ afei nneɛma bi a wɔn hia ɛfa ne kuya ho nsɛm na ɔbɛhwɛ sɛ wɔn nsa bɛtumi aka ne nsɛm a atwa to ano wɔde to dwa nyinaa no so wɔsi ɛbrɛ mu deɛ wohwɛ institution bi wohwɛ baabi te sɛ council for scientific and industrial research ya deɛ wɔn fɛm esuo sɛ wɔdu hɔnom no sɛnea nnɔbaa no wato ɔbo ase atosodeɛ ɛne bibi te sɛ ate a wɔn mu dua wɔsi de ni agye ho panti wɔn de wɔn nkɔ so nyɛ ne sa koturumɛnti wɔn bɛhia no ɛnkyɛn nyame yɛ adoma ndc aban bɛhwɛ ɛsɛ obetumi ɛde ama wɔn. Country be able to continue with agriculture, although invest in Ishushimu. Na if most climate in the corner saying or they develop certain seeds and aba obetumi resist in na diseases and so on and so forth. Na if them I think CSIR boy as the power, especially in Ghana because we're Ghana. Na if in the yabas fumeswa na azami hun menyaji hopa if kind of seeds that we develop mine a lot of tons per hectare now. I think into the aban you develop and I one special capital and I just want to say no to more expand no to me buying because for here is about efficiency. It's about the number of tons able to me per hectare. Into eco be kade on NASA 200 acres or 300 acres. They need it. On them obi between the 50 acres produce with efficient seeds na nyama 1,000 acres between produce and it's about efficiency in CSR for why as well. Also for be the etie ya wo hwe nuane ne kua won sam so John Dumelo ne sam na wo hwe apro na okoi na Kumasi Academy wo kɔ honom Kumasi kwada so agricultural college wo kɔ ho e na Presby Technical Senior High School so wo kɔ honom na owie na mpanifo ebi so kasa kyerɛ so adwenkyerɛ se no won pɛ so wo de to mpanifo anim. Ya kadia di adwuma ne hia omumpunto bebre ene challenges aye face ebi ne say ya asase encroachment bebi ye practicals ne nyina no sisia no ye sisi adan wo ho aye problem nti ye ntimi ma ye adwuma no enkoso ye both students and lecturers eba ne so be ye field work nti no ye be hwere say onobo abaye de aban be baye mboa to get fun e be boa ye na ya oma be mu na o be support ye na ama ye adwuma ne ye na Feed Ghana initiative aban di buy. We've been working hard to also be part of it. So, almost to me, my nyama here, fan say tractor and laborers kakra and fan improves kakra no. You bet to me, iron farm ne kakraka. I can say so that you bet me near no mayana ebenyano and mezna ebenyano. You bet me feeding kwarano. To within the week at least take part in some farming activities. Just as we've taught, there are a number of agricultural projects ongoing so that we can inculcate into the students that we train here so that at the end of the day, they will not only live here with the employable skills, but also have some agricultural skills to live on. Enti biaya schools ahodro bia minister wo call ye no e no man for this ansem we to dwa na something kwa me nyame che na twroye. Dr. George Donfe opinion wo chechere for ewo University of Ghana e basic assembly nkuntabu nso a wa bi wo me papa na dog watu na numutu ne ka semne na wo kire mu say amrado oda Bank of Ghana no Dr. Johnson Esiama o se na adwadifo su say dollar no pe bia wo bere pa ene obekọ bank ahodo ga bank atwa Ghana ho asia nyina so kopɛ dollar obekọ ne yesi bi ni ho ebi wanya yesagi se okọ abochi ho abochi ne kuta dollar no na Dr. George Donfe si de bi ekoba se be ha esan say yankomra nyina yesika eniama so dodo na yeton no odwa so no yenye wo mam yekonkofa ma so ne akofa beton obekọ be ma so akofa ne ma beton anye sidi dollar na nipo na okofa ne ma beton no obekọ na wonya dollar fa nkonkofa ma so enkofa ne ma beton a na eno no kamia akọ ese kwesi konso gina kwantia pese ne ma bo ebo ba fom now so dollar na yede kofa ne ma ne yenya bi enti me bre na me kopa bi na me kofa ne ma ne ba na me pe na me de je sanse me nua bi pe bi a ne nsanka enti owura Dr. George Donfe say obesere Bank of Ghana amrado se ba bi dollar no akosie bia no mpenifo hwe won biem enti mba kurum na emwa na adwadifo nso omukomutimi han omukakra na dog sa kire mu say wo policy rate ense say a se okwaje bosia ensi ho eda so no na Bank of Ghana o dia beto dwa no wo se no so senka Bank of Ghana hwe so nanka wote so kakra nke no so beboa pa esan se nyina na eboa ema na ema bo no etimi ba fom na ne kwakram no na Dr. George Donfe
was ya se Ghana sika se mahodi betimo be manatumi agina obesere mpenifo se krayo no me antoto na se yemfo ani ndi akire yemfo sika nhyem yanyama ne nyafe yanyama ne nya akono eniama ne yentimi nya dododo mu na yenya bi ema ne busu omaemu a yebenya bi akoton sika bebo omaemu enti wosere mpenifo se krayo de me antoto na se Maybe the obey and so the dollar and the bar about Tennis and say if you a probano or two go mama a court 10. I say, I ain't shit. Well, bang, I'm a fine in Chevy. I do now, you know, what tissue. Is that brother no pay? It can be Marbon to the bar. Now, it's come out Debano or Matis. It's the idea about Bank of Ghana, this me as I and say, Obama interest rate, the policy rate, and say, oh, man, about from no. Obama Pajama Kosher. Or Pajama Kosher as a lending rate in the Kosher. Money in circulation, it affects it. There's a cat, nipa botom sika free nipa botom a ene dollar no e betinye nya ho de papa me ni ade ni busan say so the dollar ne baba e former na say nipa ko betoye abai momo den say you queer yourself no onfa eni ago na queer ne ye be hye mo kena queer no atimi akoso na enu akire no na dog wo se akire mu say wonya ne ntie se Bank of Ghana sika do so po be 60 billion Ghana cedis ye de esie adan ya sika okurum dada sika okurum dodo enti we se kwejemu mani begumu a emmoa na Dr. George Donfe se sapa na tie dia na obedi mpenfo a eda Bank of Ghana ho yawo esan se Bank of Ghana tu na mombi sa na kame akwese ni awo ye no ode eboa manyuku na emum enye Ghana ene Ghana sikasem ene wodwene ho ese no krata so de sidi na ho dia bam na so kodwa so a enhye dan reflect enema bo ne dollar no kwa upebi kura obre eni se Bank of Ghana tu sa na mo no dia krata so de enema bekoso aye kama na so Ghana fo obekoso ate ho yawo Bank of Ghana governor we of na say mamenka any be kwa so say we a bit political we did not compare the back of and this additional or no that be anana on hwe de aban person we no ye ono no ase wo gina na so kakra na enti that dia working menene nya adwe ko dia so ye supply na no mo supply de bibi no na ma si di gina enti say me fa ba be cheno he said, "Come on, my dollar is your more boy pa. Where banks so boy pa? We na ka obi na dollar no ye bi e gross international and reserves no." Na ne kwakwa mu no na Dr. George Donfe. Was so hand this ba ho fro na bosume miense di kan no. Be $1.3 billion na chese wo to ye edugu Ghana economy ntia boa pa. E ma sidi no ahodi timi bem. January hona ye fa $1 na 14 cedis 70 pesos January 7th na Saturday na era and is Addison na chese ye be to about 2024 oba ana amanfo bona betize wa ma dollar na ase wantimi ahwe ni yi e mo oba bonte be kan say ye were reason yeah so this percent or the dollar no ba 10 cedis to $1 obetimi. January, February, March, and Bank of Ghana, Chatama, Mua, and new governor, or the dollar no be a big goom pass, said a baby, and I have model report about say the first 3 months, no more than $1.4 billion in the goom. Dr. George Donfe, where a teacher for our University of Ghana, a bank in Tabuni Sikasema, wa be with me, papa, panini. George say, and a daman boy, a besmoye. Yet to Acacia Bon, so church of what the Trade Union Congress, Joshua and Sawan workers actually say, Ebi Maya Brepa, ya tete, ya brancasa, quisibronate no, Bonsa what ma was sure maybe to say Ghana say ya, no other than Sababa tree, so now if you would dear, yaw, and no more dear Bibi Ma Femocradio Tim so Jinachina was sha, and ya dear be and quay quite be so, and Tiacobanasa, some mana ye deal was so no, and ye cachuchi dear pana, Baba talk console, wow. John Huanye, Nadia, which then were yanning quacro, and a dear bra won't your banner and punto mapa, near Dimo Passa when Sabetimia cano, Obetimia bra branas, and Yadia, when said to me Akan. Nanuna TUC Quanidia Tuja watchers a Brimudia, is here the Oba Masha, say a woman boy in answer. Eka Africa man, the adequate Sibron in woman share, says Akan won't bet me the red pen, one dear Chemutin ton time, then ye be my Timmy at
ade ye ho wase san hyehyɛ we ya wo ma hyase a wo kan wasem nyese bi a wo mo ba ye ne se ye ne ye dia kyase ye domunti ene ye de yensa afa mo ho na ka mo de ebibi man penifo ye de kyam na emum Ghana fo ya bro ebibi man ya bre papa si eba bedi wo so pa nioma e we japade a anka waso o ma no wo hwe se obetime de esiesie kuro no wuntime mfa nye na kwesi broni na wodi wo so no wonu ade ne nsa bia so enti aba ne sa wuntime ne ho so wuntime empeja enti wo mo ya ne sa kura ebetime aboa ma ya ye bibifo no ye behunu se bia anka tete ya yade amode ye mpanifo nti ena muguso amo pataye na wo pani de sansem wo gina todwabra wo mu si nkonwa na afi wo mo fa captation grand pen ibim esi official sheet so chiro petition no wode pa one present wo here say Independence Square won Kramantem e de koma African Continental Free Trade Area mpanifo se wo mu nsom na ebre mu de wo hwe dwadie nhyehyɛ pa bibima na afi so kwesi broni e kwatim se wo mu sisi e papa etu aka tete wode to Ghana fo so ene bibima so kra no na eba ne dwadie mu nsam a yentimi enyini entini a wo kan nyina nse kan nyina wonhwem enso obetimi etwemum na ye ransa to so a kyerɛ botae ntiam ITUC Africa na afi so wonu adomu aka wo mo hyehyɛ mapa wodi gu akwan so na petition wo kyerɛ mu sɛ wone ba ye ITUC Africa na afi so TUC empanifo a wo mo nyina nsɛm a wo kan nyina nsɛ kana ɛna wo hwɛ anim so obetimi atwam sɛ ne ɛbɛyɛ a ebibiman ankasa ebetimi abi enwuma na afi so ahokyerɛ ano wɔden a ɛkɔ so Africa no ye betimi eyi edi afiri hɔnom ensɛm pii na aka we ho ɛna ye Joshua ansa wɔde atodwa Africa continues to pay the price for colonial extraction, unfair trade and tax rules, and the manipulation of financial markets by creditor institutions. Illicit financial flows of over $90 billion annually drain resources that could have been built schools, hospitals, and industry. Credit rating biases and austerity-driven IMF and World Bank program further entrench dependency, and for this reason, debt cancellation must be recognized, not as charity, but as reparative justice, and restoring Africa's fiscal sovereignty. In line with African Union Global Declaration on Debt and the ICC Africa Paper on Debt, we call on Ghana to deliver this petition to all creditors, binding participation of private creditors, and a neutral tribunal. How can we affirm Africa's leadership? Ani ayekotie wano church for the Matthew Sikono Joshua Nsa anu wato ne bo ase a wo chem ne ntia ka ye de na wose wo hwe so obetimi eyi afi horum na wato aso kyerɛkyerɛ mu African Union lome declaration on debt na afeso ITUC African Partnership sani ahyehyɛ ne city a enkrata ni nyina ages mu na mpanifo to wo bo ase a wo yeye na wo hwe petition na ode kɔma na wo mampani John Dramani ma mankasa wetu kwan woni nkra ase enti wo soafo ya wo hwe my Ghana sikasam so Dr. Kesla Toba Force and wejina mampenia name a wocheye na ne dia wadi tudwan sampa de ubo na omo ahyase no kyese wo fo mo so ma wo fo mo so pa na wo behwe se nya de na wode kwato nkrata so aka so ye dia benti we ne ye bebu akire kura na ebia ye ntwen na nkrata ebia honom ye ni kan yi mfiri honom ase wo se da bi wo mo nya ne sa se ne wato ne bu ase de petition na ba no so betimi agina na so aye adwumaden se ne be ye a ne enti a ode nkrata de ba no wo mo nsa betimi aka na Dr. Toba Force na to so akyerɛkyerɛm sɛ bere mu de advocacy ne ye ne hia papa pesan sɛ bere mu ye gusu a ye konkoden COVID-19 yade ne trinity no enya Ghana pen asabe ye tete nya Ghana pen ye bretitum any inflation timi kɔsoro saa wotwe ne kora wase womma ɛna afi sikasam a kyɛse na hoɔden ne kɔfam no wobi ti bebi ɔse Ghana pen wase COVID-19 yade ne trinity no economy sɛ sikasam de amansa nyina wiase nyina titirum any Africa mama hodro so mo ye mobopa ese tawisie enti wedie ne ehia bia wobeye na botaye enti ode baaye no wo mo nsetimi aka Africa debt as at December 2024 according to the United Nations happens to be $1.3 trillion and the last share of this debt comprises debt owed to private creditors, bilateral creditors and multilateral banks. Again, as at end 2024, 23 African countries were experiencing high debt distress. 23. 3 of the 23 have either defaulted or sought a formal debt restructuring, and Ghana happens to be one of them. In the case of these 23 African countries, what has happened is that their debt service costs has crowded out very important spending.
Oswafo ya washo my Ghana yesika sam so Dr. Kessler Toba Forsen Esther Wusu Alabi and a trust ansem way. Ablekumanov by election a Ghana. Eba so ni esi ho de nyina ye ni mo asem. Na amanfo bo positiri super asase no. Se ade yi esi ye no camera da so. Nipa ekokodi sebi ememasem akakaben sem no kokoti sem no ye hunyi nyina bi wo phone so TV so eni ade. Enna post intimi nchi nipa bi na ama Ghana fo che se omani abre pa na enu ache na post fo de betu dwa so o yetima chi nipa nwotwe enti ebehwe ne de o mafamra kwan so se ne yese na efata na nipa post chi wo mo no ena ne post de ho krata apie monten so na Accra Regional Police Command wo say of krata is no that to Ghana fo nyina nim say nipa nwotwe ena wotimi chi wo mo na eno no na efa Ablekumanov rerun ne course wo no eho Wodama kwako piemu ewo circuit court ewo enkran se okoko piemu ewo Ablekumanov rerun na ekoso no wankwankoto aba ni bi onso wankwanko hwe bi na emom okoye memasem okoko ye no so no watietie mamra so enu nti no court etietie wonasem agina so ama chese court hunu se wadi fo enti obekwa akotwirim na enu atie nso watuatu hu sika edi amoman no na nipa nwotwe no ndi neto so yi Mohammed Abubakari o 32 years Tijani Mahamudu over 38 years. Prince Jakbasu over 39 years. Anas Mohammed over 42 years. Mohammed Hamda over 35 years. Dakon Otibu Samuel also 33 years. Musa Muntari over 46 years. Ena Ali Said don't know himself friend of Bomba also over 43 years. Inti nipa nwotwe ni na wotiam se ne ena court nipa yi otena o masem subu aye na kwata hu ni se omubo omutiri mu po so omubedi bone ampo omukopie mu Ablekumanov nso no omukodi nyamara sem wo ho ana omukoye no etieta Ghana mamra section 23+1 and 23+84 eso Criminal Offences Act 1960 Act 29 and until 500 penalty unit and nipa nwotwe no ye de ato obi etiri so afen so abosomi aduonu 24 months and omuse kwakotwa ewo aban kukum it wo twa 24 months no na wo say sika na bere kro na no e de apie so and the police gina we so no de to Ghana fo nyina nim say kokoti sem ene memasem ye kwoto aba me na me matwo me na betima kosumu obi me na betima ko bu obi no etieta Ghana mamra so enti ahwe ye ne wo mu se wa hwe hu ya nhyɛ ho so na akoye memasem na police so mu a danta wasenema penyina okasa edema police adwumekuo no wonfa e won kran Regular na wo ben superintendent ninsa ene secretary yase Oswafo ya wo show my Ghana pomode won sam so kwabna minta Akan ni team akwa akopie mu bebie ni ahwe aso bekwa mensi ayarsabia okoya waso wakwa akohwe dwumedie ne sane sitie de bia diet ayarsabia ye hwe ye nasefo no na minister se ne ni age papa wo hwe sane nipa wo mo mensim hodom wo mo nsam yenti bra no bra na eba na pomode won sam wa ne sika no weyi ogaganto ale de mehwe sane a mensi no mu hia bia kuraba no wato mensi no mu hia bia bento ano wato mensi mu hia pani ano wato no wase ne ni aso papa na wasrese mpenifo kukudam ne ntim ya we ye adwuma wa yarsabia hodom bra no ye nimpa se omanfo timi kana nyoma bi wo ho ameni nye nyoma bi wo ho ameni nye wase wono so kuraba no waba behunu bi enti we se wo ka kire pani kwankyerefo ya woda Ghana Health Service ano se ne yekoso hodom a wo manfo ne ba wase wani nye apomoden ene ayarsa hono wonhwem so obetimi etunan ade asimu Ele odi kaka no ne mene ministry ni adwen se be ye adwuma Western of the ministry ni na ba Western of the economy ye sha se be surprise visitor ba bi ni municipal hospital ya mi adom ye bedru ye no ye hu ne ma ya ahom kan bebre bi ni se ye hu se philanthropist bibi mu a anya mfaso ntina ono mo ye ba omo sisi adan bi no e wo ha ni ade a ifi se ya ade papa wo se e bo ma baso enti e be bo ma baso ne ya kan se we ya ade a ya de pa wo se Ghana fo nyina no etie corporate Ghana fo so ye nyina ye apomodin sam ehia ye ba ye no ye hu ye abom abaso di hu ye nso anye no ma ye meeting behind the scenes mama director general instructions say follow am ye intenten ye ma but the signal ye pese ye send it to the whole Ghana and say baby a wo bia wo ya apomodin adwuma ye ni no ye betimi aduru ho at any given time ne enu abe the was a buying ye be ye enne ye wi a ye nyina ye wa ko die meeting kese ba ko board the district health directors the medical directors nurse from for in your body, health sector, and ya should ya buy between me.
Minister Manensi one man was ano one am Ghana montene so now she be now bisan sent to kopie mu ewire sabia ya kwan ben so na nurse ni wafa so jo na nipa na bo wo mutiri so apese nurse ni kura me ko ye senia wo tia me awu aka me pa no wo ka kire me se edu anadwo a wonna na we so aka e na nurse ni we kura me ko ye senia na we sia nanim kura no ya de 90% sa be ka ho na we ya ka nurse fo de se be wo mu ni suban e na minister sadia no wate pase eye trimopɔ ne trimuka ehya amanfo trim nanso yenka hu no se ewom se sabiam anesifo ne benyame na meka minister na eka wo se ewom se anesifo ne bi muade nanso papa wom ye wo papa woto obo asefiri wakomam eye dwumade ma wankasa kora no ye show wie na wo kwa ka wo se ye adoye ma sa nipa no wo se safo na wo se ye hwese ye bo ma ba so na etimi Kenya bebre na enye den ya yekoye nso yekoba bi ebinu so bo nurse fo nso bi abaso eno so mote ya ni Akan wa hye enti ebinu bo mo den ebi mo ya ade ebinu nso se ne ye ka no because Ghana no de obi akomu at the same time so ba bo ntina be ka se na onya no kra na se wo ye trofo ye no kra so obedru hospital binum no ye wo health workers bi wo ho a omusu no omoban no ense da anya homka ye ebinu so wo ho mo so bo mo ho modin ye pa yekoba bi omo se kwan omo fa so a sabi omo use word bi kwan omo fa so mo entertaining yen and I was very impressed, you understand? Ebinum wo mo bobo homodin, ebinum so wo ti ni nyina no kakra be ye edamase chance. Yakopon ya adom na ye be hwese hospital bia no wo mo ye adwuma ho dada no ye be prioritize wo mo de no ansa na ye be fa foforo na ya fa foforo nti ye be ye nsa. Mr. Wadama Nkwansa anasifo ni bi so se wo mo hye wo mo adwuma yase a che na so be si ne aketua mampa cho any reason but I saying. So we had about 13,500 of on the now 10,000 out of the 13,000 we have managed to get your name on the payroll. Please listen carefully. So it's not like everybody who was recruited this year that has not been paid. That's why I'm saying that it is very, very coincidental that maybe almost all those who started working this year have not been paid. So out of the 10,000 on the payroll, about 7,000 of them get paid every month. So it's about 3,000 on the payroll that have not been paid so far. And I mentioned 13,500 and 10,000 captured on the payroll. So it means that there's another 3,000 that have not been captured at all. So you either may be part of the 3,000 or you may be part of the 6,000. So if you are part of the 3,000 out of the 10,000, it means that your name has been captured on the payroll, but you have not been paid. Or you are part of the second 3,000 that your name has not been captured at all on the payroll. Also for ya wa show man ya pomode wo sam so sanso ya mrahye bedwani se hwidwo abosom kwabena mita akando ne sam na sansem we awku ado Western North Mountain na chiro de ba yeda so agine mu apomode ensem nei also for ya wa show man ya pomode wo sam so kwabena mita akando waso won won kwa minister de bia da be hu no what office ya wa hye ne coat na AC60 na da na mframa ne fa na fa no wo se da bi nya de kwa bia so wo ye ne sa isi ade wote honom ayarsa bia be hwa ne se minister waba one to who one krakra weni bet ne obi bombe bisa no na ese eyosofo ya wo show my Ghana ya pomode won sam so ebiri mu de wano ni director general head ma bedwoko ya wo mo show my ya pomode won sam so Professor Samuel Kabakuriya ene to obo ase Western North Mountain de chesa ya so bia ne nkuma ne akese nyina mba yesi e ba besraw eno sa so wo mo ba delegation utim se team na no wode ministry na afeso Ghana Health Service team ni nyina ka ho bi e ba behwem na asem ba kwa na minister kan say wano ba wa ba ne se bia ne ho na ete no wase woni omanfo na nkasa ba bedi nkomo na webiso mo se edie ne mo hiasem edie ne ade amofe mu amo tete mo brem yen kan kire ne sansem pepi no ya na atesem ha adwene pa wo bia kwa akotie ne wo ba amanem wetimi kire mu anu wadane no wase won pa ne se ebu anu nti ene ono ankasa minister wesi mu pampanya wo ye ne aba ne soma ne dwuma Ibinum so sane ye can because Ghana no de obi akomu at the same time so ba bo ntina be ka say no nya no kra na say wo ye trofo ye no kra so obedru hospital binum no ye wo health workers bi wo ho a omusu no omoban no ense da anya homka ye binum so wo ho mo so bo mo ho modin ye pa ye call ba bi omo say kwan omo fa so a sabi omo use word bi kwan omo fa so mo entertaining yen and I was very impressed, you understand? Nti binum wo ho mo bo ho modin e binum so wo ho a nti ni nyina no kakra e be ye edamase chance Yakopon ya adom na ye be hwese hospital bia no wo mo ye adwuma ho dada no be prioritize wo mo de no
Minister eto aso kyerɛ sɛ NDC aban yɛ te so botae ne so wɔbɛhwɛ na wɔmanfo na pomodin etimi akɔyɛ sanse wɔmanfo na pomodin egyina naso a ɛna sika dɔɔso paa wɔ mayim. To some other places on our way to Bodi, and that's where we are going to have the Deba. I mean, as I've already indicated, we are inviting all the district health directors in the region who may pass through Asarinso. Asarinso was supposed to be part of the isolation centers, but since we wanted to use the isolation center as a multi-purpose center, we will not close it down as isolation center as and when there is a pandemic or an outbreak. So it will also be running as a health center, and we will look at what is also lacking there. I instructed the procurement officer. There were a few equipment that were lacking, and as we are in the region, we brought all of them on board, so we'll pass through and make those things available to. Also for ya wa share ya pomode won sam so kwabena mita akando ne sam no kojo prekese West North Mantam na Troy busumi mu na oyeni esi wo ma mu breachie boye da dia no ma helicopter enya nkwansia ema nipa nwotwe emu nsia amonyofo emu miensa abambofo oto na nanom onse do aban ye say emofra adisi ye je won achi no hu behia so wo man ye so won asene na wo chi na bi no sabi ne papa wan betu no wonti na disu ahon nsem enkonko jingu na aban bofoto de to hono mo otu ne din Children Support Fund na wona wode sika kakra akoto futu mu eno bompanyina ka chede ho nsem aba na wode onyina nso din aba na ibubo di ni wia account number won so okakra otaku simple abetimi di atum no bebo so enti umben be bia twere dua na se pen wa na wa pebi enti wia bobo so a na won so wa twero enti brepa mu wo pese won so bo a na wa yo ne sa na kata from ampanyina tena ye na apie monten so na wo kire mu se efiri busumi ne de toso edunkono ebesi ne de toso eduonu nwotwe enra na chese nipa bi wamabo mo homodin pa foto obo ye de to ho de ma dipa nwotwe oto na nanom wonse de wo ma no oba be ye moa de sika aba be gumu na wo kire mu se sa nipa nwotwe a oto na nanom wonse de no Children Support Fund ye body to ho no ekwa hodo a be ye moa ne bi Ghana Airport Limited, Kennedy Hedo, Peter Adongo, Michael Mensa, Apo Redu Latif, Samuel Hudalo, Dauda Idi, ARB Apex Bank PLC, STL Foundation, Ulama Greek, Fidelity Bank Ghana, ADB Bank, Glyco General Insurance, National Insurance Commission, we any nipa bi any ekobia waba be ye foto no emwa se emofre je won no yemfa hwe wodi hwa ho nsɛm na mpenifo chiem se sika abanyina ne keka bomu a nipa edunan ne ekodu na ye ka bomu a 3,576,600 Ghana cedis wodo kwa America sika mu a 20,000 USD na won so awopese wo ye moa no obetimi akwakopie mu Stanbic Bank Ghana Limited, Stanbic Heights Branch Accra na wakwakoye moa na se yesidi Ghana City na akwakoye moa na account abetimi sika na fomu 904 001 362 837 and 2 904 001 362 837 2 na US dollars and na opesa wo de ye moa account abetimi sika na fomu 9040 013 628 534 9040 013 6285 and 34 we account as usika na dollar na opesa wo beto futu no mu a obetimi edia fomu na ukuta check ana say bank draft nso a na Children Support Fund 6825 na odi afa sa account no mu na atumi aboa intatan ni kirem se na wotwe bia no aku ahodo ne akwankwa ba be ye moa no obede mudin be ba se ya yaboboso yi na ye de afamfremo magana fo nyina hunu se Children Support Fund no mo nso maba be ye emoa. Dr. Valerie Soya wo ye futufo soronko de ma ban futu yi wode ni panyina woda no ne nsa ene hyekrata yi ase na oye bampo ado wono ye mampani chia mehene abedi echire na wode ato dwa kire se Ghana ban ye nhyehyɛ de ma woni asabio wo made hye free mu August bosome ne de toso nsia wa afi mu se
ye betimi apa nnwuma kese ya wa benesi ani nipa adwene di nkomo na ebusua etimi ene wo mu akasa wode sansem wo nyina akoto dwabra pantan ya osabia won krai na wo shefa wo manya mfishia eduonum 50 years inti wo shefa na asampo a wanwene na wode atoso ne se ye hwe na ya bakwasam yetimi ahye ne nyam na afeso wo mai yanwene ye daache mana ye krabehwe ya maame bampo ato aso se si anaba na ye hyehyeye emeba no se apomodin akache padia 2 billion Ghana cedis ni sika wodi evremu eno be sha ase ene ye akosi 2028 ense wodi kan ho bi ni. President John Dramani Mahama seeks to initiate and sustain the culture of incorporating mental health care into primary health care. On strengthening existing institutions and departments, the government is currently partnering with relevant institutions to provide psychosocial support for the families and former colleagues who were close to the victims of the August 6th helicopter crash. This is why this Golden Jubilee offers us a unique opportunity to highlight the transformational projects and investments being implemented by this government. Over the past 3 months, the government has committed over 2 billion cedis to healthcare infrastructure between now and 2028. Na no ye bampo ado wono ye mampeni chia me hini avedi chire na ode nsemi atodwa na no si na mrashe bedwani Madina Francis Susu wase wono so kra no 1 million Ghana cedis wode mase pantan aya sabia no 1 year na ahobuabu bi ombe ye bia no won fanhyem na wase wono se no watone buase bosum kakra mu nie enu sa wo ton nuo na be 7 million Ghana cedis and wachade ama manfo asabe wo mo yare na so wo mo ye mobo won mensim ho. Nyama ye di abo mental health de edoso ne di kan no obehwa ene adwumedia be ye no me committee 100,000 Ghana cedis e free me office any the health fund me wono support Pantan Hospital. For example, in Droni facilities Madina Council say be 7 million. Say we share one more or more area or dada hospital. A be a specialized case in Nyoma, the direct intervention, a 4 million. I am for yet our hospital bills emergency. Edimao, and Yanope. Say we share a very outreach in the last, like I said, in the last even 2-3 years, more than 10,000 and our money direct benefit. Medical outreach yemu. Ani ekwotie wani amrashe bedwani ya wogina kwade madesha Madina batom pesua so Francis Susu na yenyina anim se wosoafo ya wosho meya pomoden wonsam so ebremu de wadne ni achemu West North Mantem 2020 anko na ne nsam nyina wo wesa ya de shem Director of Research Statistics Information and Data Management awon ministry honom Dr. Wisdom Atiwoto anum enopeni kwakasa kire se abana ya krado wa ya hihye se ebana pomoden wonsam pa dia Ghana for ye bokwan papa dia to ministry honum Dr. Wisdom Atiwoto anum enopeni kwakasa kire se abana ya krado wa ya hihye se ebana pomoden wonsam pa dia Ebusia ani ayekwotie wono Director of Research Statistics Information and Data ewa soye ya wo sharp model wasam Dr. Wisdom Atiwoto ne sam anono na afi na no si na peni kwanchefo ya oda pantan aya sabia na no Dr. Yenusum Malango no so kasa na emum na sam nyina ya de sedie ya wode ma wo mampeni John Dramani Mahama say mental health was empower memu de ebuso de pawo enti abeya wonsi facility adankura tim se we de abefo de ya nipa no kra sabio ne gonjon piece ni bia tete manaka selector badwan wine na dwen no huma no kra tete ne yede ne wuramu a wono ada ne keke kra tim sane yade enu bi na wo mu hwe nim se bremu de mampani nya ne sanfam wo mu ye launchy ye 50th anniversary celebration for Pantan Hospital. A year-long celebration. Asia said there. Ebekwakosi August 2026. Pantan Hospital were a few challenges or a number of challenges, including road network bad. The infrastructure and so bad. Buildings were there over 50 years old. Yes, Sre Oman Penyin. His Excellency President John Dramani Mahama. Pantan Hospital year 50 years. Yes, Sre wa Boye Nasi. A new modern facility, Emma Pantan Hospital, about to stand the test of time. Peniya wada Pantan, Ayarsabia no Dr. Yenusum Malag, and
watone boa se de nsem ato mampani enim George say and what sure sansem way uguso wuti kase bwem efi peace 104.3 ye twa wotewo ye ba ye beto aso Siade, Jumani move big. Contracts no so cost so big. If you Abraham, if you see the DPS pipes, a bird, no complaints, no excuses. Smiles and Anti contractors, plumbers, agency for any beer. We see DPS pipes, air connected better, no leakages. A sign chapa. So PVC pipes, HDPE pipes, PPR pipes, DPSO, and Sansu your correct map project. Beer. Fresh 0543-662-727. Pomechina Kwan was Sprintex Road, Coca-Cola Chilewa. DPS Pipes, connecting you to life. Wherever you are, the game is nothing without you. It's on like never before this season. Every major league, every cup, every qualifier, the players, kudos, Semenyo, Iñaki, the goals, the emotions, and the bragging rights. It's all on SuperSport, available on DSTV and GoTV. Get your DSTV decoder at 89 cedis and GoTV decoder at 399 cedis. DSTV, your home of entertainment. GoTV, love it. Happy delightful June. Swachulala, chichi soso. Afrana pa. Epe breakfast and was in woman. Joe happy delightful juice against with toast, cereal, and even them cool. You mean a bread and fifi. The most fridge man. Happy delightful juice. One of what? And you be here. I come to relax away. When you're let's say what a chamado. Happy delightful juice. Of an berry I bring you all day long on fruit juice. I'm happy delighted. One different flavor. Different size. You number 1 liter. Number from NG 150. And 250 ml. A healthy life shows on your supermarket. Happy life fruit juice. Loaded with taste. The luckiest everywhere. For everyone. Day. Maintain kakeko. Miniman kasa. If you say the luckiest season 3 Asayaba. Afi mami chewa kwanya obefa so nye un ticket but star 712 hash na di esise no so to ticket ana se ko internet no so na bo theluckiestafrica.com se bia me community ticket no so na you lucky number ubetumi so ama system na eyibi amount share ahia upese wutia every 1 Ghana cedi posi 5,000 Ghana cedi ubetumi mpo ato ticket no ama obi foforo ye obi hero upese wutia enye denkra sa wo Ghana for mobile money tia na sa wo amanone dia for bank card tia ticket baako ebo sika no ho empay ahanum 500 times we ye massa ye pay there will community de benyanso betimi aye emoho edu 10 times inti yen kambom na yen lucky na luck bebia shawo hoso enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata chire wo Caritas lottery platform no so. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Yes, I'm a munyina kwa babium edi baye kasia bopo no so kasia bono esi na adwenkyerɛ no so bɛba Sadat guso a wɔboaboa no ho na edin a meje so ene ɔhene wa kɛse boa hene mene Sadat Mohammed ma yamfa sedama MTN no say we there for you everywhere you go baby awuko bi MTN ene ye ene na muntimi sew ya na wahwe na wato MTN ba ko ne de ya na mu akra osons chemist bae no osons garlic capsules adoma diamond ahode no krefi ejina na so pa ma me ya say enu bia no wonom nti ahode na ba high sense Ghana was TV fridge AC papa o de wonante akudro kwan so na ade aba hefun awukura nice man pa gentleman that's a man na so be say what me oh Sadat I'm sorry man hwe phone no e bucha man hwe Sadat phone me sremu a man hwe but we say kro bi betimi kra bre obi iPhone 16 Pro Max enya de bi eden Sadat phone de me hwe kra ma asema me ka kra me wefi enya kra be ma pani e ba za kra ka so be bia ho obi emu na wa na ebu awo na be ma phone ni na me ye na abeto ama me boy
And the high sense Ghana se buone da from sound system rice cooker blender ni na bi wo ho no me buone so da from send ya medical dia to dwanom wo dia nante be piem showroom bia high sense na be pe wo dia tom 030255